Welcome to Learn Chinese with Abdul. Today we are going to cover a very important topic of Chinese pronunciation. We are going to learn the names of Chinese provinces. If you do business with China or on a travel to mainland, it's very important to pronounce the names of people, places, cities and provinces accurately. Please remember that pronunciation of Chinese provinces is not same as in English. Do you know the reason? Because mostly it is written in Chinese pinyin, not in English. So, without wasting time, let's go to the lecture. Anhui, Anhui, 安徽，安徽，安徽，安徽。北京，北京，北京，北京，北京，北京。福建，福建，福建，福建，福建，福建。甘肃，甘肃，甘肃，甘肃，甘肃，甘肃。广东，广东，广东，广东，广东，广东。广西，广西，广西，广西，广西，广西。贵州，贵州，贵州，贵州，贵州，贵州。海南，海南，海南，海南，海南，海南。河北，河北，河北，河北，河北，河北。黑龙江，黑龙江，黑龙江，
黑龙江，黑龙江，黑龙江，河南，河南，河南，河南，河南，河南，湖北，湖北，湖北，湖北，湖北，湖北，湖南，湖南，湖南，湖南，湖南，内蒙古，内蒙古，内蒙古，内蒙古，内蒙古，内蒙古，江西，江西，江西，江西，江西，江西，吉林，吉林，吉林，吉林，吉林，吉林，江苏，江苏，江苏，江苏，江苏，江苏，辽宁，辽宁，辽宁，辽宁，辽宁，辽宁，宁夏，宁夏，宁夏，宁夏，宁夏，宁夏，青海，青海，青海，青海，青海，青海，
山西，山西，陕西，陕西，陕西，陕西，山东，山东，山东，山东，山东，山东，山西，山西，山西，山西，山西，山西，四川，四川，四川，四川，四川，四川，西藏，西藏，西藏，西藏，西藏，西藏，新疆，新疆，新疆，新疆，新疆，新疆，云南，云南，云南，云南，云南，云南。浙江，浙江，浙江，浙江，浙江，浙江。Thanks for watching this video. We hope the content would be very informative and useful for you. Please like and share this video with others. Subscribe our channel for future useful videos. See you.